Welcome travelers to a new trip report. Today I'm gonna fly from Berlin Tegel to Fuerteventura on board TUIfly. My flight will leave in about 2 hours, so I have plenty of time for check-in. Berlin Tegel Airport is one of the older airports in Germany, but for me it's very special to fly from here, because the airport will be closed in a couple of months. At this airport, the gate area, security check and check-in desks are very close together. I've checked in my bag and I will now head for the gate area. My plane arrived from Fuerteventura with a delay of 20 minutes. Boarding for my flight was almost on time, and my plane for today is an 8-year-old Boeing 737-800. Herzlich willkommen bei uns an Bord. Bitte verstauen Sie schwere Tanke. My seat for today is 22F, and I think I got a really nice wing view. Nicht benutzt werden. Sie sind verpflichtet, das Kabinenpersonal über das Mitführen von einem der genannten Geräte zu informieren. Ladies and gentlemen, I ask for your attention. We inform you that the use of any recalled electronic device you schließen und öffnen können. Your seatbelt is fastened and unfastened like this. Unter jedem Sitz ist eine Schwimmweste, there's a life vest under every seat. Auf Anweisung der Crew ziehen Sie die Weste über den Kopf, führen Sie den Gurt um die Hüfte herum, schließen Sie ihn und ziehen Sie ihn stramm. When instructed to do so by the crew, pull the vest over your head, ring the strap around your waist, hook it and pull it tight. Erst beim Verlassen des Flugzeuges ziehen Sie an den roten Griffen, um die Weste aufzublasen, und mit Hilfe der Mundstücke können Sie die Weste zusätzlich aufblasen oder durch Eindrücken der Ventile Luft ablassen. Just before leaving the aircraft, pull the red tag to inflate the life vest. Using the rubber tubes you can inflate or deflate the life vest. Bitte beachten Sie, dass an den Tragflächen Notausgängen die Weste erst draußen aufgeblasen werden darf. When leaving the aircraft to an overwing emergency exit, it's important to inflate the life vest outside. Bei einem Druckverlust fallen
ordered a snack for €9, which includes a cup of coffee, a soft drink and a bread roll. This Boeing is equipped with the Boeing Sky interior cabin, which in my opinion looks very good. The content of the seat pocket was really basic. A menu card, 2 magazines and a safety card, which I will show you in a second. The prices for food and drinks are okay in my opinion. As this flight doesn't include any complimentary service, I show you the legroom and the seat. The legroom was tight, but I expected it to be like this. We started our descent into Fuerteventura as well, and the captain informed us that there will be a sandstorm at the airport. Liebe Gäste, wir sind sicher auf Fuerteventura gelandet.
Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis das Flugzeug die endgültige Parkposition erreicht hat und die Anschnallzeichen ausgeschaltet worden sind. Kapitän Detlef Fiedler und seine gesamte Besatzung möchten sich hier an dieser Stelle ganz herzlich im Namen von TUIfly und ihrem Reisebüro verabschieden. Wir hoffen sehr, dass Ihnen der Flug mit uns gefallen hat und wir wünschen Ihnen nun einen wunderschönen Aufenthalt hier auf Fuerteventura. Und wir würden uns sehr freuen, Sie bald einmal wieder an Bord der TUIfly begrüßen zu dürfen. Bis dahin alles Gute für Sie und auf Wiedersehen. Setzen Sie sich bitte wieder hin. Danke. Ladies and gentlemen, we are live. I just arrived at Fuerteventura airport and I really enjoyed this flight, although it was 5 hours long. The crew was friendly and the view outside the window was stunning. I will now grab my luggage and stay here at Fuerteventura for a week before I fly back home. I really hope you enjoyed this video. Like and subscribe if you want to support this channel. See you next time in one of my next videos.